આગળ વધીએ આપણી સાથે હવે એન્ટર બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી અને એસએસ ફાઇનાન્સના રાજન શાહ જોડાઈ ગયા છે. સ્વાગત છે આપ બંનેનું સીએનબીસી બજારમાં. રાજન, આપના મયુરેશજી, જ્યાં રિકવરી આવી છે, સ્માર્ટ રિકવરી છે, અને એમાંય તમે જો બે ટ્રેડિંગ સેશનમાં પીએસયુ બેંક જે રીતે રિકવર થઈ રહ્યા છે, શું ફરી પાછો એક ભરોસો આવી રહ્યો છે કે વેલ્યુએશન સારા સસ્તા ભાવે મળી રહી છે, બેંક્સ તો અત્યારે સારી ખરીદારીની તક હોઈ શકે? આપનો નિશાજી મારા હિસાબે આઈ થિંક પીએસયુ બેંકમાં તમારે રેલી જોવા મળી રહી છે. ઇટ્સ મોર ટુ ડુ વિથ એ જે કાલે હતું આઈ થિંક શોર્ટ કવરિંગ, અને બીજું આઈ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ વોટ એવર પોઝિશન્સ આર ગેટિંગ બિલ્ટ અપ, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ મોર ટુ ડુ વિથ હોપ. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે નંબર્સ આવશે આઈ થિંક કદાચ નબળા જ રહેવાની શક્યતા છે, અને એના કારણ આઈ થિંક બહુ સિમ્પલ છે. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે હાયર પ્રોવિઝનિંગ રહેશે બેલેન્સ શીટ્સ ઉપર, I think that excess provisioning is going to eat into the earnings profile. બીજી વસ્તુ I think જે નવા norms આવ્યા છે, specifically in terms of RBI's NPA recognition, મારી હિસાબે I think એના કારણ પણ I think provisioning will keep on getting elevated and credit costs will keep on rising. ત્રીજી વસ્તુ I think whatever you probably seen in terms of the bond movement, ક્યાં ને ક્યાં I think the yields are going to hit the treasury income books of these banks. And fourth, I think જેવી રીતે I think credit growth ની આપણે એક અપેક્ષા રાખતા હતા કે I think credit growth should start picking up, asset quality has stabilized. ક્યાં ને ક્યાં I think આ બધા parameters probably are not going to play out the way it was expected to be, at least for the next 1 to 2 quarters. So I think banks ની I think entire focus recoveries અને upgrades ઉપર રહેશે, and credit growth may still languish along with increased and elevated pressures on asset quality. તો મારા હિસાબે I think થોડું stock specific રહેવું પડશે PSU banks માટે. Even with capital infusion, મારા હિસાબે I think offsetting effect હશે in terms of providing for excess provisioning rather than balance sheet expansion. So મારા હિસાબે I think out of the larger banks, State Bank is something that we continue to prefer. Mid-cap banks માં I think Indian Bank is probably very well placed, both in terms of advanced growth, જેવી રીતે I think asset quality છે, અને જેવી રીતે I think the bank has been able to maintain its NIM and the spreads. તો ક્યાં ને ક્યાં I think selective raise and a declines ઉપર staggered way માં લેવાની એક રણનીતિ રહેશે. I think one should not be rushing into buying large quantities of PSU banks. ઓકે, પણ મયુરેશ, ખાસ મની માર્કેટની આપણે વાત કરી બોન્ડ yieldsના ફ્રન્ટ ઉપરથી. આજે પણ અમે એના ઉપર પણ વાત કરી હતી ફર્સ્ટ હાફની અંદર. તો અહીંયા મેજર એવું એક્સપેક્ટેશન હવે બની રહ્યું છે કે બોન્ડ yields અહીંયાથી વધુ હજુ એક પ્રેશરમાં આવતા દેખાઈ શકે તેમ છે. અને આપણે યુઝ્યુઅલી જોયું છે કે જ્યારે પણ બોન્ડ માર્કેટની અંદર આપણે એક ડાઉનસાઇડ જોઈએ છે તો આપણને સામે ઇક્વિટી માર્કેટ તરત એક બાઉન્સ કરતું દેખાતું હોય છે. તો આ વખતે શું કહેશો? અત્યારે બાઉન્સ ઓલરેડી આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. હવે જો કદાચ બોન્ડ yield અહીંથી ઘટે છે, જે પ્રકાર આપણે બોરોઇંગના આંકડાઓ જોયા છે એને જોઈને, તો પછી વધારે બજારમાં તેજી માટેની સંભાવના આપ જોવો છો? Absolutely, Vikram. મારા હિસાબે જેવી રીતે I think એક announcements કરી છે 2.88 trillion rupees, which is 22% lower than what they borrowed last year. મારા હિસાબે I think એક obvious reaction આવ્યું છે both in terms of the bond market, અને જેવી રીતે તમે corollary reaction કહો છો I think because bond markets react in a specific manner because of the lower borrowing program, equity markets માટે એક respite મળી જાય. હવે I think the kind of programming that the government is doing at this point of time, I think it first half માટે છે. તો મારા હિસાબે I think what probably happens in the second half will be very, very interesting. So if second half probably is then having some excess load in terms of borrowing which is carried forward, મારા હિસાબે I think how the markets will react over the medium term, I think it seems to be left to the government borrowing program in the second half itself. બીજી વસ્તુ I think કેવી રીતે I think GST ના collections છે, direct indirect taxes ના કેવી રીતે collection છે, divestment proceeds, and how this fiscal deficit target is going to be breached. કારણ કે કેટલા political elections છે within the next 3 to 6 months. Any adverse reaction in Europe can also have an adverse impact. So મારા હિસાબે I think a short-term impact is something that the markets have reacted to, and a second half is going to be extremely critical. If the government goes on to its program as it's maintaining and it does not have to resort, assuming કે જેટલા પણ conditions છે change નથી થાય, and probably global markets don't adversely react in terms of global macro data or Fed hikes or inflation or crude oil prices, I think the markets will tend to get positively. But yes, short-term impact માટે
yes, the bond markets have reacted, yields probably have softened, you've pulled back. Can I think a positive reaction is being seen on equity markets which can continue. પણ આજે સારો એક બાઉન્સ આપણે જોઈ રહ્યા છે ઓએમસી ફ્રન્ટ ઉપર પણ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. મેં શું જોશો એક સેન્ટિમેન્ટ પ્રેશર આપણને જે ક્રૂડ પ્રાઇસીસનું અહીંયા બનતું દેખાયું હતું એ હવે ઇઝ આઉટ થઈ ગયું છે જેના લઈને આજે આપણે ઓએમસીમાં સારી મજબૂતી જોઈ રહ્યા છીએ. બે ત્રણ વસ્તુ છે અહીંયા વિક્રમભાઈ. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે $70 ક્રોસ કરી હતી માર્ક, ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક એક માર્કેટિંગ માર્જિન જે હોય એના ઉપર આઈ થિંક ઓએમસીઝ માટે એક માર પડે. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક ગ્રોસ માર્જિન્સ અને નેટ માર્જિન્સ પ્રોબેબલી સ્ટાર્ટ ડ્વિન્ડલિંગ ડાઉન ઓન ધ લોઅર સાઇડ, અને એની જે સેન્સિટિવિટી છે earnings માટે I think that probably impacts OMC stocks on a SOTP basis. બીજી વસ્તુ I think in terms of the core gross refining margins, ક્યાં ના ક્યાં I think જે Singapore GRMs હતા last quarter માં, this quarter you're probably going to see a lot of light distillate yields actually moving up. પણ ઘણા બધા OMCs ને જેવી રીતે આપણા complexities વધાવ્યું છે, specifically with new plants having better complexities, ક્યાં ના ક્યાં I think the complexity in terms of light spreads going up, and light spreads is more a function in terms of shale and shale production as an element of light distillates. So ક્યાં ના ક્યાં I think the distillate yield, because of their complexity for Indian OEMs, I think મારા હિસાબે I think that should probably show greater yield. And I think the cost optimization programs that they're doing along with cash flows, I think that should sufficiently fund their capex requirement. ત્રીજી વસ્તુ I think જેવી રીતે expectation છે કે I think oil should settle down between 60-65 for the remainder part of this year, though you've probably seen a spike this time around. ક્યાં ના ક્યાં I think જેટલી પણ I think એક expectation છે earnings momentum માંથી, મારા હિસાબે I think earnings momentum should be far more stable over the next year and a half. And fourth, I think જે downstream products છે, જે petchem products છે, જે pipeline revenues છે, I think they should also be far more stable. So મારા હિસાબે yes, I think the downstream companies, OMC stocks have taken a hit in terms of earnings downgrades, આ બધા factors માટે. પણ મારા હિસાબે I think as oil settles down to a more realistic picture over the next few months, I think a bounce back in these stocks is not ruled out. So looking at all these factors, મારા હિસાબે I think IOC probably looks very well placed. They count for એક I think a diversified business model છે. एक their complexities, Paradip refinery probably having far more greater utilization level. Third, I think the pipeline throughput share, pipeline revenues, downstream and petchem products, both growth on that front and realizations thereof, and a high dividend yield. So my I think sensitivity to earnings for IOC is relatively better placed, and IOC probably remains one of my top bets OMC space with long term view. કરેક્ટ. તમે જો મેટલ પેકની અત્યારે જે આદિત્યએ ચર્ચા કરી એમાં ખાસો બઝિંગ ટ્રેન્ડ છે અને ઇનફેક્ટ મેટલ ઇન્ડેક્સ હોય કે મેટલ સ્ટોક્સ હોય બધા 10-11% કરેક્શન બતાવી ચૂક્યા છે. શોર્ટ રિકવરી આવી છે, મયુરેશ સસ્ટેન થશે મેટલ પેકમાં? આપની પસંદગીનું કાઉન્ટર કયું? ઘણા બધા સમ ઓફ મૂવિંગ પાર્ટ્સ એની છે જેને આઈ થિંક ફેરસ અને નોન ફેરસમાં તમે ડિવાઈડ કરશો અને જે પણ ડેવલપમેન્ટ્સ થઈ છે ટ્રેડ વોરના રેટોરિકને લઈને, મારા હિસાબે આઈ થિંક ઓલ ધીઝ ટોક્સ શુડ પ્રોબેબલી સ્ટાર્ટ ઇઝિંગ આઉટ ઓવર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ વીક્સ, જેવી રીતે કાલ રાતના એક સ્ટેટમેન્ટ જોવા મળેલા. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ કોર ડિમાન્ડ સપ્લાય, આઈ થિંક જે ચાઇનીઝ કટ્સ છે we will still continue, whether it's steel, aluminium, and એના કારણે I think the input costs છે you probably seen cooling off happening, iron ore prices માં, hard coking coal prices માં on an FOB basis. ત્રીજી વસ્તુ I think inventory levels and realizations on the LME, I think they are showing signs of stability as well. થોડી volatility absolutely રહેશે until things probably clear out over the next few weeks, but over the next few quarters મારા હિસાબે I think stability should continue. Having a look at that, મારા હિસાબે I think the domestic steel manufacturers છે, I think they are still on a very strong footing, અને જેવી રીતે I think volume growth exhibit કરી રહ્યા છે along with EBITDA per ton that they probably reported, Q4 numbers in my opinion will still continue to remain very strong. Fifth element obviously is going to become in terms of the pricing patterns, and મારા હિસાબે I think જેવી રીતે ઝિંકની pricing છે for example, it's expected to remain extremely strong કારણ કે જેટલા supply constraints છે and the way demand is moving, I think that will obviously have an upward impact in terms of core realizations. The aluminium I think pricing say yes, there can be some amount of jitters જેવી રીતે I think plants restart થશે
in terms of US core production itself. But हमारे हिसाब से I think the market should have reasonable realizations going forward. And in all these context, हमारे हिसाब से I think the top stock that we probably like is Vedanta. Current zinc ની જેવી રીતે business contributes 56% very stable business with the rationale that I gave. બીજું I think aluminum business might see some downtick as I mentioned, but I think જેવી રીતે I think captive mines ઉપર એક emphasis છે company નો, whether it's bauxite or the allied factors, and જેવી રીતે government પણ commercial mining allow કરશે over the next few quarters. I think conversion costs can still be expected to be low. Oil and gas business have optimized a lot of processes, and I think the cost of production is close to that $40 at what they are actually doing. So જે રીતે PSC છે, the government સાથે contract છે, should probably be some factor which acts as sub judice in terms of the overall output and whatever realizations they can get. My I think healthy balance sheet, cash flows and healthy businesses should support growth. So I think Vedanta, integrated players mati, steel players mati, we probably still like JSW Steel, top tier names ma, Tata Steel upar hold rating share, and the mid caps I think Tata Metallics is something that will continue to prefer. લોઇડ તમે જુઓ આજના દિવસે 9.5% ઉપર ટ્રેડ કરતો દેખાઈ રહ્યો છે. ઓલમોસ્ટ 30% કન્સોલિડેશન બાદ એક બાઉન્સ આવ્યો છે, કારણ NHAI તરફથી ઓડિશા માટે 505 કરોડનો ઓર્ડર મળ્યો છે. મયુરેશજી, તમે જો KNR કન્સ્ટ્રક્શન, પુંજ લોઇડ, દિલીપ બિલ્કોન આ બધા કાઉન્ટર્સ પાછલા દિવસોમાં ખાસા તેજી કરતા દેખાયા હતા, કારણ કે એમને ઓર્ડર્સ મળતા દેખાયા છે. જે દિવસે ઓર્ડરના સમાચાર આવે એ દિવસે એક સરસ બાઉન્સ જોવા મળે છે. પણ આમાંથી કોઈ કાઉન્ટર તમને ગમે છે ફંડામેન્ટલી આગળ વધુ રોકાણ કરવા માટે? દિલીપ બિલ્કોન અને KNR કન્સ્ટ્રક્શન વિશે જે I think ઇન્ટરેસ્ટિંગ કાઉન્ટર્સ છે, સ્પેસિફિકલી KNR કન્સ્ટ્રક્શનની તમે વાત કરશો તો I think સબસ્ટેન્શિયલ ઓર્ડર વિન્સ છે, જે આજની તારીખમાં એન્ડ ઓફ Q3 ઓર્ડર બુક હતું 3,300 કરોડનું હતું, જેમાં 2,400 કરોડનું EPC રોડ ઓર્ડર્સ હતા અને 900 કરોડના I think ઇરિગેશન ઓર્ડર્સ હતા. હવે પાછલા 3 ને 4 અઠવાડિયામાં I think there were significant orders. તમિલનાડુમાં 1,020 અને 482 કરોડની ઓર્ડર મળી હતી, અને recent order wins are close to the tune of 2,900 odd crores. તો એનાથી I think the revenue visibility છે કંપની માટે I think is significantly higher and better. બીજી વસ્તુ I think EBITDA margins છે, I think they should sustainably be far better, and જેવી રીતે performance રહ્યું છે 9 months FY18 I think has been very exemplary by the company. ત્રીજી વસ્તુ I think in terms of the overall dynamics or financial strength, debt equity ratio I think is almost 0.14, 0.15 times, which is very negligible. Working capital days EPC contractor માટે at 45 days is very commendable. And the ત્રીજી વસ્તુ I think the revenue growth trajectory itself, I think they'll be able to grow their revenues around 20-25% and EBITDA and PAT in excess of 50% odd. તો ક્યાં ના ક્યાં I think સરસ સ્ટોરી છે, અને મારી હિસાબે ડિક્લાઇન્સ ઉપર KNR કન્સ્ટ્રક્શન is something that I still continue to prefer. Okay, so અત્યારે આપણે પીમાર્ટ રિટેલનું કાઉન્ટર આજે એક ખાસ જોવું જોઈએ. મહેશ, જો આપના કવરેજમાં હોય તો આ સ્ટોક માટે આપનો શું વ્યૂ બની રહ્યો છે? જે રીતના અહીંયા પ્રમોટર્સ ગ્રુપ તરફથી અહીંયા સ્ટેક ના આપણે સમાચારો જોયા છે, આજે પણ આ સ્ટોક એક સારા વોલ્યુમ સાથે બઝ થતો પણ જોવા મળ્યો છે. The entire space, વિક્રમભાઈ, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, અને વીમાર્ટ જેવી રીતે ટીયર 3 ટીયર 4 સિટીઝનો એક પ્રેઝન્સ છે, જેવી રીતે કન્સ્ટ્રેન્ટ રીતે સ્ટોર ગ્રોથ કરે છે, SSS growth has been extremely strong. Margin improvement જોવા મળી છે over the past few years. EBITDA per square feet has probably increased. જે રિટેલમાં અને જે એપરલ બિઝનેસમાં જે I think એક outside of private labels में contribution છે હજી પણ ઓછું છે, પણ મારા હિસાબે I think even that will increase going forward. જે સ્ટોરના લીડ ડિસ્ટન્સીસ છે એમાં પણ I think the gap has probably got reduced, જેના કારણે I think the visibility and the kind of brand awareness for V-Mart is quite substantial. તો મારા હિસાબે I think ઘણા બધા parameters છે which makes this stock very interesting. પણ એ પૂરી સ્પેસ probably looks very interesting. તો જેવી રીતે હું પહેલા પણ કહેતો હતો I think future retail trend
લુક વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ, કારણ કે જેવી રીતે આઈ થિંક આ બધા પેરામીટર્સ છે ઓવર ધ નેક્સ્ટ 3 to 4 years. Discretionary spending patterns going up. Can I think private labels as a proportion of the overall labels that they exhibit in their stores, that goes up. The same sales store growth, I think that should show steady improvement because of good asset turnovers. Can I think EBITDA per square feet, that should increase, which means margins should increase. Current leverage આવશે balance sheet ઉપર, bottom line growth આવશે, earnings આવશે, અને એના કારણે I think ROEs and ROCs will improve as well. તો મારા હિસાબે I think change in discretionary trends, creating omni channels as well through e-commerce for their offerings, જે diverse offerings છે within future retail or even within trend, જે normal food offerings છે, જે apparel offerings છે, જે omni presence છે, I think આ ઘણા બધા factors as I illustrated 2 minutes back, I think એના ફેવરમાં I think work કરશે, and that's why the earning story should continue over the next few years in a very strong fashion. So મારા હિસાબે yes, being very positive on this space. Future retail trend can actually outperform over the next few years. And diversified players for both refrigerators as well as air conditioners, microwaves. મારા હિસાબે even Whirlpool, both from an earnings perspective and a revenue growth perspective, એક સરસ સ્ટોક લાગી રહ્યું છે. તો મારા હિસાબે it's not just about the summer season. Yes, that becomes a very important play, કારણ કે જેવી રીતે volume growth આવશે in the next few months can be substantial for all these players. પણ મારા હિસાબે I think the consistency આ બંને companies or all these 3 companies have displayed, I think they become very good value plays for the long term. માર્કેટને ક્લોઝ થવાને 10 મિનિટનો સમય બાકી છે. 10,183 ના લેવલ પર સ્થિર, 50 પોઈન્ટ ઉપર નિફ્ટી. બેંક નિફ્ટીમાં 200 પોઈન્ટની તેજી, તો મિડ કેપ પોઈન્ટ 250 પોઈન્ટ ઉપર છે. સેન્સેક્સમાં 113 પોઈન્ટનો ઉછાળો છે. માર્કેટ બ્રેક પોઝિટિવ છે. 3 સ્ટોક વધતા તો 1 સ્ટોક ઘટતો, અને અત્યાર સુધીનું ટર્નઓવર 11 લાખ કરોડનું તમને જોવા મળી શકે છે. અત્યારે સારા સમાચાર લ્યુપિન માટે આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. યુએસ FDA તરફથી સ્કિનની એક દવા છે ક્લોબેક્સ, એને મંજૂરીમાંથી દેખાય છે. સ્કિનની દવાનું નામ છે ક્લોબેક્સ સ્પ્રે, અને એનું જે વર્ષાંતે જે વેચાણ જે છે એ $3 કરોડ આસપાસ છે. તો લ્યુપિન માટે આ સારા સમાચારે સપોર્ટ આપ્યો, જ્યાં એક 5% ઉછાળો તો સડન હવે તમે જુઓ 1.25% આસપાસની તેજી જોવા મળી રહી છે. નીચેથી જબરદસ્ત રિકવરી લ્યુપિન પર અત્યારે જોવા મળી રહી છે. આપણી સાથે આપણા નિષ્ણાતો રાજન શાહ અને મયુરેશ જોશી જોડાયેલા છે. મયુરેશજી, લ્યુપિન પર કોઈ વ્યૂ? Management commentary of Nishaji, I think for second half being weak as well. I think the quarter 3 numbers that I think that showed marginal weakness. I think the recovery process, I think that should start happening gradually over the next quarter or two. જે બીજી વસ્તુ છે I think on FDA concerns અને જે remedial and remediation cost છે, I think એ હજી પણ I think elevated રહેશે, અને એના કારણ એ જ છે કે I think જ્યાર સુધી I think પ્લાનનું એક complete resolution ના થાય, એના કારણે I think both costs will stay up as well as the approval pipeline probably gets delayed. But that probably has got factored in, and along with pricing pressure issues have resulted in earnings downgrades. ત્રીજી વસ્તુ I think જે specialty chemicals or specialty molecules છે અને specialty R&D pipeline છે, I think Lupin, Sun Pharma are creating that, અને એના કારણે I think તમે જોશો કે I think જે elevated R&D expenses છે that still continues to be on the higher side. But all these will culminate into larger approvals as the plant approval process goes through the next 2 to 3 quarters. And જેવી રીતે niche products approved થશે, મારા હિસાબે I think the pricing pressure element reduces, અને બીજી વસ્તુ I think the exclusivity મળશે in terms of the products they launch. એના કારણે I think the earnings outlook છે that probably gets upgraded. તો મારા હિસાબે I think if you've got a 2-3 year view, large caps માં Lupin is something that will continue to prefer. મયુરેશ, આપના તરફથી? એટલે મેં જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી, મારે પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, બટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ કે આ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય, એન્ડ વી માઇટ બી હોલ્ડિંગ ધી સ્ટોક્સ ઓન બિહાફ ઓફ આર ક્લાયન્ટ અમારી ફંડમાં. ઘણો આભાર મયુરેશ અને રાજન, આપ બંનેનો અહીંયા સમય ફરી અમારી સાથે જોડાવા માટે. અને સાથે જ સમય છે અહીંયા એક બ્રેકનો. બ્રેક બાદ ડિફાઇન સોલ્યુશનના ફાઉન્ડર પ્રશાંત શાહ સાથે કરીશું માર્કેટ પર ચર્ચા.